Die kinders doen dit altyd. Dan gaan jou hart wins. Dat is al iets wat jy moet net kyk hoe werk dit. So after this, I'm checking if you still see the line. I'm going to put it against. Okay. Test 1, 2. Test. Appels met appels vergelijk, sê maar, julle laar en ons laar en wat verstaan julle hier, hoe julle goed raak en ons sê wat is waar. Die kapitaal deel, al is dit count, al is dit 'n Paula systeem. Net dat ons weet dat julle weet wat julle doen en dit is die tamsak. Ja, ek sê is die eerste klas wat jy kan verplaas.
1, 2, tasting. 1, 2. Oh, label.
Nou is het. Kom je maar aanzetten en praten. Dank je. Laat een klein wordt uitgedrukt. That's how we roll. Hierdie red, is best wel afgeskoppeld, man. Hierdie red, kan man. Okay, welkom hier so by Tuks vir die game tussen die derde span van Tuks, die jong span teen TUT 2. Right. Okay. Hey, jappai. Okay. Dan weet jy mos nog. Okay, ons het vir ons TUT 2 wat gaan afskoop van regs na links. Wag net vir die skeieregter om hierdie span in die gang te kry. Okay, game is aan die gang. En ons het die nummer 10 wat afskop. Lekker. Wanneer die bal op. En ons dryf. Hier speel die bal. Man word teruggetackle daar so. En ons het Versia. Jerens, maar dis nie uit nie. 30 km in die hande. Ons val aan die linkerkant. Vir die pas en ongelukkig krap die man uit. Hy staan op die kwartlyn vir Tuks. Nadat die 11 van TUT uitgetrap het met 'n belovende hardloopie aan die linkerkant van die veld af. Dit staan manne op en af en die passiebal goed ry van die middelveld toe. Versia kan hierdie keer doen.
Weer 'n goeie skoppie en hy's uit. So net kort van die 10 tree af. Lyn staan vir TUT. Hulle het 'n 5-man lyn staan geroep. Dan is bietjie staties op die stadion. Van lateral van die vorentoe. Ons kyk wat doen hulle nou. Agtertoe Sia en dis die skoppie in die middelveld af. Mooi gevang daar die TUT se heel agter. Speel die bal wyd. Daar kom spoed en ongelukkig val die man. Tius daar, hulle het die bal. En daar word 'n ligte aanslaantjie. Voordeel word gespeel vir Tuks. Ons span net die bal. Wat gaan hulle hierdie keer doen? Uit. Nog steeds agter die voordeellyn word hy vasgevat. Ja, en die skeieregter blaas. Geen voordeel daarson nie. Tuks kram net dis kan die halflyn. 15 meter van die kant oorkant se kant en af. Dis die eerste skram van die wedstryd hierdie. Tuks se ingooi. Manne vat vas. Bal word ingesit. Staties, baie staties. Goeie skram van Tuks. En voordeel. Voordeel toe die man sy voete onder hom uitval daar voor. Ons gaan die kantlyn opsoek. Sia met die bal in die hand. En 'n goeie skoppie. Op die kwartlyn en Tuks se ingooi in die lyn staan. Kom ons kyk wat doen hulle hierdie keer, gaan hulle die bal skoon vat. Ek meen as 'n 4-man lyn staan. Tuks gooi, vat hom voor, gaan af. Kom man, ons mal vorentoe, mooi op die voete. Steeds vorentoe, nog steeds vorentoe. Tuks mal voort. As dit staties. Daar gaan ons weer vorentoe, bietjie momentum. Ja, breek die man los. Word vasgevat, so 7-8 meter en 'n voordeel. Voordeel en strafskop vir Tuks. Man wat van die kant af aangekom het daar in die skram. Los hom al in. En Sia sit hom uit 5 meter van die doellyn af. Kom ons kyk. Vierman lyn staan. Weer terug word mooi in die middel gevat. En ek dink hulle het die bal afgeklap en in besit is
TUT kan verligting kom. Bal word gevat en opgedra deur die 2. Terug en losgemaal in, daar staan hy vas. Manne weer, hierdie breek die man die voordeellyn en dan gaan hulle. 10 tree, halflyn en dan gaan hulle. Lyk my hierdie man het spoed. Daar's 'n tikkies hand in. Maar klap die bal ongelukkig in die grond in en dit lyk vir my daar druk TUT teen die verwagting. Teen die verloop van spel. Van dit ingooi op hulle doellyn, 5 meter. Nee, skeieregter sê die bal is aangeslaan oor die doellyn. En hy bring hulle terug vir 22 skop, tikkie se bal. Maar dit het belovend gelyk daarso vanaf TUT. Vinnige skoppie en Sia skop aan oorkant uit. TUT gooi vinnig in, bal word geskuif na die middelveld toe. Hier kom hy nou regs, hierso mooi spasie daar deur die 13 gevat, langs die kantlyn af. Ja, en hy breek die tackle en daar gaan hy deur vir die 3. En hy druk hom onder die pale. Swak verdediging van Tikkie se kant daar op die kantlyn, maar weer eens 'n vinnige bal wat gevat is daar op die halflyn deur TUT. Het hom wyd gespeel langs die kantlyn af en druk hom onder die pale. Dit is 'n maklike skop voor die pale. Stel die bal. Die vorentoe skop hy. En hy's oor. 7-0 vir TUT. Nadat hulle op die agtervoet was, Tikkies wat die hele tyd aangeval het. Maar vinnige spel vanaf ingooi op die halflyn het hulle 'n 3 gedruk. Reset Tikkies. Jongspan gaan nou afskop. Nommer 10 van Tikkies hier die bal. Hulle afskop, kom ons kyk wat gaan nou hier aan. Skeieregter praat eers met die lynregter. So op en spel. Die skeieregter wat eers by die tafel gaan praat. Daar's nou water op die veld. Hier is iets fout in die skeieregter se kant. Ons sal nou kyk wat aangaan. If a receding hairline is the only thing your kids stand to inherit from you, then it's time to up your F factor. Does anyone have a beanie? You've either got the F factor or you don't. Yet.
dat die skeieregter vervang is. Hy hardloop nou op die kantlyn. Ek weet nie of daar iets fout is, 'n nigel met hom nie. Maar kom ons begin weer. Tikkies moet reset. En spelwolter vat. Sia die bal in die hand. Skop af. En dit is 'n goeie skoppie. Niemand wat druk nie. TUT dryf vorentoe. Nog 'n beheer van die bal. Bal word teruggespeel en loskakel toe. Hy skop op. Lyk my dit gaan direk uit wees. Ja, direk uit. Tikkies het 'n lyn staan so 5 meter buitekant die 1 meter buitekant die 22 van TUT. Tikkies gaan weer vir 'n 3-man lyn staan. Bal word gevat, gespeel vinnig na die 9 toe. Groot nommer 3 wat dryf. Gespeel die bal en voordeel crossing sê die ref. Crossing hardloop en sy eie man vas daar en 'n belovende aanval bly skoopbreek. TUT se loskakel skop die bal en hy bring verligting in sy span, skop net so aan die ander kant die halflyn uit. Hulle lyn staan, voordeel. TUT lyn staan, lyk my is 'n 4-man lyn staan, 5-man lyn staan. Bal word gegooi skeef, maar daar's geen kompetisie in die lug nie. Word agterop gevat, gepik deur tikkies na gaan hulle, hoor die voordeellyn. 9 kom, speel. 5 dra die bal op. Help hom manne, help hom. Substitute. Tikkies kry die bal, maar die bal gaan stadig agter. Sia nie hande, klein Tuks koppie in die middelveld in, word opgedra. Ja. Opgevolg deur die 15, tel die bal op en hy gaan druk hom onder die pale. Tikkies 5, TUT 7 met 'n doelskop om te kom. Maar goeie visie daarvan Sia af wat die bal net so oor die agterlyn tik. En die 15 kom deurgehardloop van Tikkies en tel die bal op. Goeie bounce vir hom en hy gaan druk onder die pale. Sy stel vir die pale op. Tree terug. Kyk. Vorentoe, skop hom oor. Net en dan. Ja. 'n Warrelwind skoppie, maar hy's oor en ons is gelyk. TUT wat gaan afskop. Lyk daar of daar nou momentum in die game is. Was maar 'n bietjie stop-start en ons het 'n ref wat vervang is. TUT die bal op die middellyn, hulle gaan nou afskoop. Die net die bal in die hand, hy gaan na die oorkant afskoop. Kom die skoppie, skop diep af. Weer eens laat Tikkies die bal op. Onnodig vir dit. En keer van 5 meter van die doellyn af. Goeie skopie af. En hy bring verligting en 'n lyn staan vir TUT op die middellyn. Op die stadium bemeester Tikkies nie die afskoppe nie. Hulle laat die bal op wat nie goed is nie.
Maar hulle kom daarmee weg. Daar's nie druk van TUT se kant af op hulle nie. TUT weer 'n 5-man lyn staan. Kyk die man hierdie keer gaan reguit ingooi. Gooi voor. Word bietjie skeef, maar daar's nie kompetisie nie. Bal word gesprei en die bal word aangeslaan in die middelveld opgetel deur Sia. Tikkies kan aanval hierso. Kom buitekant toe, word gedra. Heel agter skop die balletjie reg in TUT se hande, maar geen voordeel nie. Skeieregter roep hulle terug vir die aanslaan in die middelveld van TUT. Tikkies bal. Op die 10 tree stippellyn van TUT in die middelveld. Wat gaan Tikkies hierso doen? Skam word geset. Bal word ingesit deur Tikkies. Agterop getal. En hy gaan links aanval. Sia laat die bal om agter hom verbykom. Maar goed reggemaak, maar skeieregter sê crossing. En strafskop vir TUT. So tussen die middellyn en die 10 tree van TUT kry 10 'n skop. Man skop diep. Die man het 'n goeie voet aan hom. Skop die bal uit daar op die kwartlyn van Tikkies vir 'n TUT lyn staan. Die 5-man lyn staan geroep deur TUT. Bal word ingegooi. Voor weer, man verloor die bal. Tikkies hier die bal, hy beweeg vorentoe. Voordeel vir hulle. Wat gaan hulle doen? Sukkel om die bal uit te kry, bal kom uit agtertoe na Sia toe. Speel hom agter en heel agter wat skop. En hy skop die bal uit 1 meter. Verder is die kwartlyn en reset. Weer TUT se bal op dieselfde plek. TUT weer 'n 5-man lyn staan. Bal word meer na die weer oorgegooi. Agterop getelde Tikkies, hier gaan hulle. Waar gaan hulle? Goeie dra deur die bal. Was nie support nie. Verloor hy die bal vorentoe. In die tackle verloor hy die bal vorentoe. Ref bring hulle terug. Hy het iets daar gesien. Lyk my is Tikkies se bal van 'n aanslaan van die lyn staan af deur TUT. Voordeel het niks gebring nie en hulle is teruggeroep tot op die kwartlyn waar Tikkies die bal gaan insit in 'n vaste skrap. Kyk wat bietjie slordig is op hierdie stadium. Manne wat agter mekaar verby paas, manne wat nie beheer het oor die bal nie. Kom ons kyk of dit kan verbeter. Tikkies van die bal agter. Sia die bal skop hom diep af, maar nie uit nie. Tot op die halflyn 5 meter van die kantlyn af. Hier kom TUT met 'n teenaanval, maar die 15 word gevang in die middelveld. TUT se agterlyn onder geweldige druk op hierdie stadium van Tikkies wat vinnig daar gekom het. Maar hulle beheer tog die bal, 9 tel die bal agterop en skop die bal. Gaan nie uit wees nie. 15 van Tikkies is daar. Laat die bal hop 'n paar keer, skop hom weer vanuit die kwartgebied uit, skop nie uit nie. Teenoor die kantlyn, die 10 meter stippellyn, hier kom TUT. Weer 'n aanval. Maar Tikkies is daar. Kom ons kan kyk. First line defense en ongelukkig slaan die 11 van TUT om aan, maar voordeel word gespeel. Wat gaan Tikkies doen? Op die halflyn 9 kom met die bal. Hier is spasie. Skop die 13 die bal deur. Hier kom geweldige druk van Tikkies af.
Maar weer eens geen voordeel, sê die skeieregter, hulle kom terug vir 'n aanslaan op die halflyn, Tukkie se bal. Op die halflyn, so 15 meter van die kantlyn af. Skram vir Tukkies. Manne maak planne hier agter. Skeieregter sê die manne op. Skram is gevorm, bal is in. Jy getel die bal agterop, speel vir die 10. Skiep 'n man. Goeie tackle in die middelveld van TUT. Hy tel die bal op. Dryf vorentoe, hy's op sy voete. Maar Tukkies kom by, hulle is daar. Nog steeds onder beheer van TUT. So 'n paar manne van Tukkies op kant. Hulle het dit nie gesien nie. TUT beheer die bal. Bal kom uit, 3 draai die bal. Probeer die backdoor gebruik, maar gooi, mis. Hier kom TUT. Hier is kans langs die kantlyn af. Agter die bal met 'n man aan die buitekant, maar hy hou die bal vas en bal word vorentoe laat val en toe uitgeskop. Wat gaan hier doen? Kan hy 'n skram roep of 'n lyn staan? Ja, hy gaan tog vir die lyn staan. Tukkie se bal. Nee, hy gee die man 'n kans hierso te besluit. Tukkies gaan vir die skram op die kwartlyn. 5 meter van die kantlyn af. Tukkie skram na TUT aangeval het, maar die bal vorentoe laat val het. Moet sê die twee pakke lyk ewe sterk. Daar's geen dominansie daar op hierdie stadium nie. Maar tog sorg gespel aan beide kante. Lyk of die manne sukkel om die bal deur die hande te kry. Behoorlik deur die hande te kry. Kom ons hoop dit verbeter. Big man. Al was 'n besering aan een van TUT se manne agter, maar lyk my die spel word hervat. Met die skram op die 5 meter van die kantlyn af op die kwartlyn. Tukkies wat gaan insit. Skram is gevorm, 9 sit die bal in. En die bal word uitgespeel. Sia kry die bal, skop af, kantlyn af, maar ja, skop net so 5-6 meter aan die kant die kwartlyn uit, TUT se bal. Now he was in Centurion. His girlfriend. TUT besluit op 'n 5-man lyn staan. Wie gaan die bal insit? Nou voor en die hy staan spring en laat val die bal vorentoe. Sonder enige druk op hom. Val die bal. Tukkies se beheer. Bal word uitgespeel. Bietjie opgedra. Manne tackle hard daarso. Bal gaan agtertoe. Sia het hom, speel agtertoe. Paul skop die bal diep. Wie skop? Nou druk kom. TUT val aan en sal oor die 10 tree en ek dink net verloor hy die bal. Tuk bemeester die bal, weer agter gespeel. Daar's baie spasie man, die man hardloop 'n bietjie links. En net toe die bal speel, slaan hy 3 die bal aan. Daar's bietjie slordig gespel hierdie kant. Manne staan, hardloop nie in die bal in nie. En en dan word die balle gepas en dan is 'n man staties. Jy het geen momentum nie, jy kan nie vorentoe beweeg nie. En dit lei tot onnodige foute.
Hier is vaste skram, 15 meter van die kantlyn af. So tussen die 10 tree en die kwartlyn en is TUT se ingooi. Ons kyk of hulle hierdie bal kan benut. Bal is in, kom agteruit, TUT speel die 9, speel die bal 12 toe. Is verby een man, daar word hy vasgevat in die middelveld. Tog nog steeds beheer oor die bal. Bal word uitgespeel, bietjie slordig. 10 tel die bal op, aan die agterlyn af. Manne kom oor die voordeellyn. Haar tikkies is daar met die verdediging. Verdediging is goed. TUT dra weer die bal vorentoe deur die 12, maar hy word daar deur die losvoorspelers van Tuks vasgevat. Hulle is nog steeds beheer oor die bal. So 10 meter van die doellyn af. In die middelveld 7. Lelike stampie daar op die 3. TUT het nog steeds beheer oor die bal. Hier kom die bal nou. Deur die hande manne, maar Tuks se verdediging is solid. Word 'n man uitgeboender daarso. Hy los hom al uit. Hier kom Tuks, hulle het die bal. 9 die bal is vas. Speel die bal uit. Word weer opgedra deur die vaste 5, maar hy's ontduik 'n man daar en dan gat hy. Mooi afgelei. Daar gaan tikkies daar. Voorspelers, onderskep deur TUT se 5 wat die bal gelees het. Maar manne, dis slordig. Verloor hulle die bal op die grond. Tikkies skop weer deur. TUT agter hulle kwartgebied tel hy 10 die bal op. Nou wat nou? Daarso. Hy maak vas en daarso val 'n man oor en kry tikkies 'n strafskop. Vinnige gevat daarso deur die 9. Speel buitekant. Daar's net 2 manne buitekant. En hy pas die bal en die bal is uit by die kant en uit. Maar die skeieregter roep hulle terug vir voordeel. TUT het nie teruggeval 5 meter, 18 meter nie. En tikkies het weer die voordeel om te speel. En net binnekant die kwartgebied van TUT, 15 meter van die oorkant se kantlyn af. Tikkies die bal. Sia lyk my gaan die kantlyn opsoek. Ja, en hy skop my so 7 meter van die doellyn af. Tuks is op 'n goeie geleentheid om weer aan te val hierso. Kom ons kyk dat hulle skoon lynstaan kan kry en van daar af kan dryf. Hulle dryf was nogal redelik goed gewees sover. Tikkies besluit op 'n 5-man lyn staan. Manne wag om in te stap. Stap hulle in. Toe sit die bal in middel. En lyk my tikkies se man het die bal laat val. In die middel van die lyn staan. En hulle het tog die bal. Hier kom die bal uit. Stadig, Sia vat die bal aan. En Sia's deur, ja. En nie Sia nie, die 7 lyk dit vir my wat die deur druk en die bal onder die paal druk. Bietjie sywaarts gehardloop, maar die gaping het oopgemaak vir hom en hy's deur en hy druk die 3 onder die paal. Sia weer 'n stelskop voor die paal. Hy behoort hierdie nie te mis nie. Ja. 28 meter in die eerste helfte en tikkies loop nou voor 14-7. Maar het so 'n bietjie water gevat. Hier lê nog 'n TUT man op sy rug, maar lyk my hy gaan vervang word. So ons is so 'n klein onderbreking in die spel. Maar met 28 minute in die game in 14-7 vir tikkies het begin meer vloeiend lyk. If a receding hairline is the only thing your kids stand to inherit from you, then it's time to up your F factor. Does anyone have a beanie? You've either got the F factor or you don't. Yet. Maar tikkies wat op die stadium meer keer die bal bemeester en behou. Sit 'n TUT man wat van die veld afgeneem word deur die karretjie, mediese karretjie. Op daai man is reg dat dit nie te ernstig sal wees nie.
TUT se 10 met die bal in die hand. Gaan afskop weer aan die ander kant van die veld. Nee, hy kom tog hierdie kant toe. Diep skop hy. Word agtergekry deur Sia. Sia hardloop 'n bietjie met die bal. Dan skop hy. Die bal is uit. So net so kort van die 10 meter lyn af. TUT se lyn staan. Ja, TUT wat op hierdie stadium sukkel met hulle lyn staan, gooi baie oor. Manne slaan die bal maar aan in die lyn staan. Kom ons kyk hoe gaan dit hierdie keer. Kom weer vorentoe. Nee, bal word geklap. Weer TUT terug. 9 maak skoon. Bal gaan in die agterlyn af. Goeie verdediging van Tuks. Maar TUT bemeester hulle bal. Swak pas na die agterkant toe, maar word opgetel en skoon gemaak en hier kom TUT. Tuks daar. Verdediging op die middellyn. TUT tog nog die bal, dra die 3 die bal op oor die voordeellyn. Hy's nog op sy voete. Daar word hy uiteindelik vasgevat deur 3 manne. TUT het nog weer oor die bal en waar Tuks die bal vertraag, daar kry TUT 'n strafskop op die 10 meter stippellyn in Tuks se kant, 15 meter aan die ander kant van die veld. Die bal in die hand. Die man het 'n skop aan hom. Hy skop en hy sit die bal uit daar net so. Dis kan die kwartgebied voordeel vir TUT in die lyn staan. Sien, daar's baie balle wat agtertoe geslinger word en wat nie in die hande deurgaan nie. Dit sit albei agterlyne onder geweldige druk. TUT het weer die voordeel, die gaan nou weer 5-6 man lyn staan. Al word voorgegooi, word bemeester hierdie keer deur TUT voor. Ja, kom hulle besig om vorentoe te dryf, klein bietjie staties. Dryf sy een keer. Tuks druk. So 'n volbewegingkie daar van 2 manne wat afbreek en vorentoe dryf. Maar Tuks het nie vir hom geval nie. Bal is nou op die grond. Ref sê speel hom. Kom agter toe. TUT agterlyn en weer eens die 12 wat die bal nie kan vang. Dis eintlik die 14 wat die bal nie kan vang nie. Word opgepik deur die 13. Hy's nog onder geweldige druk. Hy het nog 'n beer van die bal. Manne val oor. TUT die bal. Kom hy weer agter toe 10. Skiep pas buitekant toe na 11 wat die langs die kantlyn afhardloop, maar word uitgeboender deur sy op nommer 14 van Tuks wat hom by die kantlyn uitboender. Tuks se bal. As ek sê die 10s, 9s en 10s sit die agterlyne onder gewellige druk met hulle passing buitekant toe. Is nie akkuraat nie. Soms hoog, soms agter. En dit sit die manne onder druk en hulle kan nie skoon vorentoe gaan nie. Tuks se nommer 3 wat nou die bal gaan ingooi en lyn staan. 5 man lyn staan, mooi gevat in die middel gespeel terug, 9 agter toe. Afval 'n man oor sy voete terwyl hy wil aanval. Maar Tuks het nog die bal. Draai nommer 1 die bal vorentoe. Lyk my as die ondersteuning nie. Tog kom hulle by en hulle hou bal. Sia uit buitekant toe en die 12 swel die bal af. Diep onder tot in die amper 5 meter van die doellyn af van TUT. Kom hulle met 'n teenaanval in die middelveld. Sia's daar, word afgestamp met 'n hand. Bal kom buitekant toe. En daar's die man en Tuks se verdediging is daar. TUT tel die bal op en hy kom om die blinde kantjie van die bal en hier kom hy langs die kantlyn af, die nommer 9. Hy step en hy dummy die 12 van Tuks en hy gaan druk onder die paal. Goeie spel deur die 9, waar hy op sy eie 10 meter die bal optel teen die kantlyn afhardloop. Trek die man oor, step hom aan die buitekant, binnekant en dan druk hy onder die paal. TUT wil nie hierheen laat gaan nie.
14-12 vir tikkies met die doelskop om te kom. Lyk my ons gaan in halftyd ingaan gelyk. Tikkies loop stadig terug na die doellyn toe. En die doelskop is oor en ons is gelyk, 14 gelyk. En halftyd, roep die ref. If a receding hairline is the only thing your kids stand to inherit from you, then it's time to up your effector. Does anyone have a beanie? You've either got the effector or you don't. Yet.
Lyk my ons is terug vir die tweede helfte. Sien wat gaan afskoop vir tikkies. Lyk my beide spanne het 'n paar plaasvervangers op. Ons kyk of beide spanne 'n bietjie momentum kan kry. Baie close 14-11 op hierdie stadium. Skeieregter wag vir die telling manne. En hy's reg. Klein begin, Sia afskoop. Skop diep. En TUT laat die bal hop, maar kry tog beheer oor hom. Dryf bietjie vorentoe. Beheer oor hom, maar bal is stadig. Bal word uitgespeel. Man vang hom op sy knieë, dryf vorentoe. Bal word diep teruggespeel, swakkerig. Die kry bal skop hom veld af, maar in die hande van Tuks wat weer aanval op die halflyn. Probeer 'n cross kick, maar skop hulle man vas en daar het TUT die bal. Dan val aan. Bal kom uit, gaan links af, bal word teruggespeel binnekant toe, hulle dryf nog steeds vorentoe. Bal word vertraag daar so. En ja, onwettig gesteel. En Tuks staan 'n strafskop af. So 5 meter buitekant die kwartgebied van Tuks. Kyk 10 van TUT die bal skop. En hy skop uit. Hulle gaan 'n aanvallende lyn staan hê so 7-8 meter van die doellyn van Tukkies af. TUT 5 man lyn staan, 6 man lyn staan. Ja, ref sê herset. Reset. Ons probeer weer. TUT stap in. Bal word voorgespeel gespring, maar hulle mis die bal, word oorgegooi, deur Tuks opgevat. Tuks loop so 4-5 meter met hom vorentoe. Kom die bal agtertoe in die agterlyn toe. Proppie dra die bal op. Tuks nog steeds in beheer, agtertoe gespeel. Sia maak skoon. Skop weliswaar uit. Hulle laat die bal op, maar hulle speel weer vinnig. Kom TUT op die halflyn. Agter die bal, er word 2-3 manne vat hom vas, hou hom nog op. Uiteindelik gaan hy afgrond toe, so buitekant die kwartgebied van Tuks. Kom hulle met 'n overlap aan die buitekant, 12 breek die lyn, 14 af, speel die bal terug, mooi terug beheer daarso. TUT val aan, maar val oor hulle voete. Wat sê die ref? Ja. TUT wat die bal nie op die grond los nie, hou hom vas en daar word hulle gestraf. Strafskop vir Tukkies. Op die kwartgebied 5 meter lyn. Sien die bal in die hand, wat gaan hy doen? En hy my gaan skop. Ons het 'n besering daar in die middelveld. Een van die manne wat lê terwyl Sia Tuks skop. Maar skop hom net so 5-6 meter vorentoe. If a receding hairline is the only thing your kids stand to inherit from you, then it's time to up your F factor. Does anyone have a beanie? You've either got the F factor or you don't. Yet.
En na die besering word die spel weer hervat. Tikkies lyn staan na die strafskop wat hulle gewen het. Ja, wel is waar sê ek dat die manne lyk nie weer of momentum kry. Skoon vergeet die manne het 5 weke laas rugby gespeel. En ja, tikkies lyn staan skeef ingegooi. En TUT het nou die voordeel. Gaan 'n lyn staan vat of die skram. Besluit op die skram. Twee pakke wat mekaar in die oë kyk. En weliswaar geen voordeel vir elkeen van hulle nie. Hulle is kom tikkies met 'n groot skram. Eerste groot skram in die wedstryd. Maar TUT kry tog die bal en speel die bal wyd. TUT se 10 hardloop ver om. En ja, geen ondersteuning aan die binnekant nie. Lyk my hulle het die bal verloor. Tikkies daai bal gewen. Die doellyn. En daar val hulle oor. En verloor die bal met 'n strafskop wat aan TUT gegee word. Net so binnekant die kwartgebied van tikkies. TUT wat nou op die aanval is. Gaan hulle kantlyn toe. Ja, lyk my hulle vat 'n kort skoppie en dan gaan hulle dryf vorentoe, nog steeds beheer oor die bal. Bal is stadig, hy kom uit weer 'n keer. Tikkies se verdediging is daar. Jy gee weer die bal, manne kom om, hy wag vir sy man om te kom, baie stadig. Weer vat hulle die bal vorentoe, tikkies verdedig. En daar, omgekeerde besit. Tikkies se groot man oor die bal kom en die bal steel toe daar. Geen support is vir die TUT man wat op die grond lê nie. Wen hy die strafskop vir tikkies. Tikkies het 12 vir die bal in die hand. Verskop wat hy nou moet gee van die middelveld af, hy skop tog nie uit nie. Kom TUT met 'n voor te aanval, man gly van sy voete af. Bal word tog opgepik deur TUT, maar onder geweldige druk van tikkies af. Kry die bal, hier kom hulle met 'n aanval. Kom weliswaar oor die voordeellyn. Manne is daar, tikkies val stadig terug. Nommer 9 snipe. Hou sy span op die voorvoet. Bal kom uit, word gespeel na die twee groot manne toe, die proppies. Wat vasmaak. TUT beheer die bal agter, die 10 binnekant toe step. Nog steeds speel oor die bal. Hier kom TUT teen die kantlyn af. 5 het geen support nie. Ja, lyk my tikkies is oor die bal. En hulle het hom afgevat. 9 tel die bal op en skop, maar hy gaan direk uitskop. Geen voordeel. Het voordeel gehad, maar hy het nie gebruik nie. Sy dan gaan ons terug na 'n lyn staan toe vir TUT. So 5 meter buitekant die kwartgebied van tikkies. Aanvallende posisie. Ek kom weer 'n paar plaasvervangers op die veld vir TUT.
Ons is reg om te begin. TUT wat die bal gaan insit. 5 meter, 5 man lyn staan. Manne stap in. Ja, tog bemeester die man voor, die bal word vinnig gespeel, TUT agterlyn, skiep 'n paar manne, daar in die middelveld, bly die man op sy voete, dryf hy vorentoe, nuwe 9 is daar, 3 met die bal vorentoe, oor die voordeellyn, maar Tukkie se verdediging hou, daar word die bal weer uitgespeel, TUT in oorkant se veld, daar gaan hulle, man overlap, bal gaan mooi deur die hande, maar Tukkie se verdediging is daar, kom die manne weer terug, goeie verdediging, man word teruggelak. Bal wat stadig uitkom vir TUT. Dra die bal op, maar weer eens die middelveld van Tukkies is daar, word vasgevat. Nou moet jy wyd speel man. 13 wat 'n kort balletjie hardloop, baie mooi lyn, maar die bal is agter sy rug verby en aanslaan. Tog kom hier skeieregter terug vir 'n voordeel. Strafskop vir TUT. So net so binne kan die kwartgebied van Tuks, so reg voor die pale. Lyk my die manne gaan pale toe skoop, ja. Sit 'n bietjie druk op Tukkies met 'n penalty. Reg voor die pale. Man is nou raam met die kegel. Hy is besig om die bal op te stel. Ek sê TUT kom terug in die game en hulle begin die bal hardloop wyd. Hulle skram is solied. 10 tree terug. Hy skop so vraggies waar mis. Voor die paal skop hy regs verby. En Tuks kry die geleentheid om met die kwartlyn uit te kom. Hulle 10 die bal in die hand. Tuks wat gou 'n paar plaasvervangers opbring. Ons kan gaan. Ons skop diep af. En die bal word aangeslaan op die kantlyn deur die TUT nommer 8. Want sonder enige druk, sonder enige persoon op hom, laat hy die bal aanslaan. Voordeel vir Tukkies. Net buite kan die kwartgebied 5 meter van die kantlyn af. Tukkies voordeel skram. Vars bene op. Kom ons kyk wat gaan hierdie skram nou doen. On a set. Man is reg. Skeieregter is nie tevrede nie. Skram is onstabiel. Vra die manne om weer aan te pak. Man is reg. 9 sit die bal in. Strafskop. Lyk vir my dat TUT se nommer 1 sy bind gebreek het. Tuks kry strafskop. Wat gaan ons hierso doen? Kan klein opsoek. Fighting die bal in die hand. Hy skop uit so 7 meter, 8 meter van TUT se doellyn af. Tuks wat lyn staan gaan hê en kan sy hom weer aan te val. Tuks wat lyk my 5 man lyn staan gaan vat. Man is reg. Man stap in. Pasvervanger Rakker gaan nou die bal insit. Voorspring Tukkies. Nie bal bemeester nie.
Bal is los. TUT het hom. Net top kom hy tikkies kant uit. Man dryf vorentoe kort 5 meter van die doellyn af. Tikkies is daar, aggressief. Hardloop die groot man word gelak net voor die doellyn. Nog kort. Man kom blinde kantjie om, bietjie op, maar hy word uitgeboender uit die lyn staan. Kantlyn uit hierso deur TUT. En tikkies verloor die geleentheid om wat hulle gehad het om aan te val. 5 meter lyn staan TUT bal. Gooi die man 'n paar handsakke. Lyk mekaar nog nie ontmoet nie. Hy skeieregter sê nee, kom manne. Kom ons speel rugby. Skry die manne nou blad. Hulle ken mekaar nou. Vyf meter lyn staan. TUT wat gaan insit. Hulle wag net vir 'n man wat nog op sy agtersteewe sit daar 'n besering daarso in die enkel lyk dit vir my. Gaan die tok nou aan. En die man is op. Nou gaan ons lyn staan hê. Hy spel wat nie momentum het nie. En TUT gooi die bal voor, maar word vooroorgeklap of teruggeklap deur tikkies. Hulle het weer oor die bel, 7 meter van die doellyn af. Daar kom die manne nou, groot manne dryf. Hy's nog op sy voete, hy gaan 5 meter kort. Bal word weer gespeel uit buitekant toe. TUT vinnig daar op 'n verdediging. Maar Tuks bemeester nog die bal. Weer kom die bal uit. Gaan uit. Sia met 'n overlap van 3 manne. Besluit om te hardloop en dan word hy gestrip van die bal in die middelveld. En TUT skop die bal vorentoe. Ek kies 'n 8 keel agter wat nou die bal op die halflyn het. Hy's alleen. Met 3 manne bo op hom. Hardloop bietjie links en regs. Kom heeltemal oorgehardloop. Hy's nog steeds op sy voete, maar 3 manne wat hom vasvat. En hulle stik die bal en nie kom TUT. Nou, met die Tuks se hand daar tussen die manne wat aanval, stop hy daai aanvalletjie. En die skeieregter roep terug vir 'n strafskop vir TUT. Hy sê die man het die bal deliberate afgeslaan, maar hy het hom tog agtertoe geklap, maar deliberately afgeslaan. Okay. TUT strafskop. Net buitekant hulle kwart. Sorry, 10 tree stippellyn. Skop die man die bal. Ja, skop hom so 15 meter verder uit. Maar tog hulle aanval op Tuks se 10 meter stippellyn. Agter die bal. Waar gaan hy nou gooi? Die laaste 2 lynstande was redelik. Hy kon sy springers vind. Ons kyk, manne stap in. En skeieregter sê nee, reset. Manne maak toe. Dan maak die spasie toe. Sê manne, kom ons begin weer. Skeieregter is tevrede, ons gaan beginne. Hy staan gaan in. Manne kom vorentoe en voor word hy teruggeklap deur TUT. Dryf 'n bietjie vorentoe. En Tikkies is oor die bal. Tikkies 'n groot man oor die bal en hy wen sy spanne strafskop daarso. Op die 10 stippellyn 5 meter van die kantlyn af. Kom heel agter vorentoe, en die bal vat. Ons kyk hoe ver kan hom uitskop. Hy skop hom wraggies nie uit nie. 14 het die bal en hy kom aan teen aanval van agter af. 13 kry die bal, TUT hy skop die bal in die oorkant van die veld. Lang skop, maar hy gaan ook nie kantlyn kry nie. Van dalk daar klop oor die doellyn en daar word hy doodgedruk. Dit te kies vir 'n
22 meter skop. Daar's 'n goeie skopie, maar die bal het binnekant toe gehop, ongelukkig en die voordeel wat hulle gehad het is daai bal kon uitwees. Toe nou nie gekom nie. Maar die kom tikkies nou kwart gebied skop. Ons skop die bal weer diep middelveld af. Nummer 15 kry die bal op die skouer, hop agter toe. Hier kom hulle met 'n teeaanval. Tikkie se man is daar, verdediging is rotsvas. TUT het nog beheer van die bal. Speel hom kort. Maar die man word vasgevat hier. Bly nog op sy voete en hy dryf vorentoe en uiteindelik vat twee manne van tikkies hom af, maar hy het sowel rakkies waar 5 meter gewen. Kom die bal agteruit na TUT toe, aan die agterlyn af. Is 'n lelike hoog tackle aan die middelveld. Arm om die nek. Skyter speel voordeel. TUT val aan, hulle is oor die voordeellyn. Maar hy het hulle voordeel. Tikkie stadig terug. Kom die bal weer terug vir TUT in die agterlyn af. Manne word agter die voordeellyn vasgevat. En die is nie tevrede nie. Hy sê kom terug vir die hoogvat daar in die middelveld. Hy reep die man in. Hy lyk nie gelukkig nie. Hy verduidelik nou eers vir die tikkies manne daar die reels. En dan kom die geel kaart. Ja. En kry die man van Tuks se geel kaart vir daai hoogvat daar op die TUT man. Wat gaan TUT nou doen? Op die 10 meter stippellyn. So by 18 meter aan die oorkant se kantlyn af. Hy moet nou besluit maak. Dat nog nie besluit nie. Okay, lyk my hy gaan uiteindelik kantlyn toe. Gaan die kantlyn opsoek daar. 'n Goeie besluit met 14 tikkies manne. Ja, is 'n goeie skop ook. 6-7 meter van die doellyn af van tikkies. TUT bal. Sal hierdie bal kan bemeester. Sit 15-14. Die besluit weer op 'n 5-man lyn staan. Twee is reg, manne stap in. Bal word ingegooi, mooi gevat in die middel, mooi gevat en daar kom hulle. Daar dryf TUT vorentoe. Goeie moment en daar word hy afgevat. Hulle het nog beheer oor die bal, die bal gaan uitkom in die agterlyn. Hy kom uit na die 10 toe, side step en hy's oor en hy druk die 3. Ja, goeie spel daarso deur die 10 van TUT wat sy man in die buitekant klop en oorduik vir 'n 3. En nou vat hulle weer die voortou hierso in die wedstryd. Game wat bietjie staties geraak het in die laaste 10 minute, maar TUT wat tog die geleentheid vat. Man wat nou wil verdoel, hy het net nou 'n strafskop van daar af misgeskop. Ons kyk of hy die bal nou kan oorskop van daar af. Hy terug, hy kom vorentoe, hy skop. 3 keer is beter as tussen die palle deur. 21-14 vir TUT. Nog 'n plaasvervanger op vir tikkies. Tikkies moet nou diep delf hierso. Vorige wedstryd tussen die twee spanne was ook net 2 punte die verskil. Waar tikkies daai keer met 2 punte gewen het.
TUT het ook laat na die wedstryd teruggekom om van ver af terug te kom en net met 2 punte te verloor. Sia die bal in die middellyn. Hy gaan afskop. Baie mooi hoë skop. Goed bemeester die TUT. Man stop so 'n bietjie, maar die verdediging is daar. Hy word afgevat grond toe. TUT nog steeds die bal. Wat gaan die 9 doen? Diep terug. Man skop. Kan nie direk uitskop van daar af nie. Goed gevat deur die heel agter van TUT, maar hardloop weer lateraal oor die veld. Hier kom hy nou vorentoe. En hy gaan. En niemand tackle hom nie. Nog steeds op sy voete. Amper op die kwartgebied van TUT. Uiteindelik word hy afgevat. 9 het die bal. Kom uit buitekant toe. Man skiep paas buitekant toe, maar mis oor die koppe. Kom ons, hier dans ons weer. Hy gaan. Man word vasgevat. TUT nog steeds beheer oor die bal. Sorry, Tukkies beheer oor die bal. Hy kom 'n groot man in die middelveld op. Hy word vasgevat deur 2 TUT manne. Daar word die bal weer gedra. Die Tukkies weet, hier is ernstig geraak nie, ons moet speel. Bal word buitgespeel, Sia buitekant toe. Kom man. Nou word die senter van Tuks, wat nie vorentoe gaan nie, vasgevat. Hier kom die manne weer. Soos oor die voordeellyn. Tuks het bal. 9 speel die bal. Dan gaan die prop in die middelveld. Op sy voete. Hy pas maar die bal word onderskep. Deur TUT se 13. Nou het hulle beheer oor die bal. Net kort van die kwart. 10 teeste plek. Bal word agtergevat en hy skop. Doelloos. Tog uit in die ander kant se veld. Amen. Ja, Tukkies is nou weer lyn staan in die oorkant van die veld op die 10 tree stippellyn. Gelyk of dit 'n doellose skop van TUT was, maar die bal het toe gehop en gerol en is toe uit. Nadat hulle vir Tukkies rompel het en die bal gesteel het en die bal toe teruggespeel het, uitgeskop het in die oorkantste veld. Telling is 21-14 vir TUT. Daar's nog 'n besering aan die ander kant van die veld. Lyk my is 'n Tukkiesman wat daar sit. Die wedstryd wat nie aan die gang kom nie. Baie beserings, baie manne wat afgaan. Eagles nog so 'n bietjie geroes na die 5 weke se rus. Maar ons speel weer rugby. Skeieregter stap oor, kyk wat daar aangaan. Hy sê lyk my ons kan aangaan met die. Nee, hy sê ek laat die man vervang word. Sit 'n plaasvervanger op. Daai man gaan nie verder speel vandag nie. Maar hy sê kom ons moet aangaan. Hierdie is running time, manne. Tyd word nie gestop. Weer oor die bal. Bal kom uit. Af van 'n man se been af. Lyk my die voordeel van die skeieregter. Lyk my die manne van TUT was omkant. Hier kom Tukkies met die bal. Bal word opgedra. Steeds kort van die voordeellyn af, maar Tukkies nog steeds beheer oor die bal. Bal word uitgespeel. Buitekant toe, teen die kantlyn af. Man het nie as die spasie nie is uit. Bal is nog in spel. Tukkies het hom. Bal word uitgespeel nou in die middelveld. Hy kom verby een man, maar hardloop 'n ander man vas. 9 weer bal buitekant toe. Kom weer binnekant toe met die bal.
Ja, skeieregter sê daar was geen voordeel nou toe TUT omkant gegaan het nie. Hy vat die manne terug en lyk my ons gaan nou amper halflyn toe. Halflyn. As hy halflyn voordeel vir tikkies. Daar vat die manne vinnige tikkie, dan gat hy. 9 is weg. Speel die bal buite na 12 toe. Daar's geen man aan die buitekant nie. En die bal word oorgegooi en daar's die einde van die wedstryd. TUT wen hierdie game 21-14. En ja, was maar stopstart geweest, maar dankie vir die geleentheid om vandag met julle te kom praat en ja, geluk aan TUT. Se tweede span wat vandag vir Tuks se derde span hierso 21-14 klop. Die volgens my ook wees. One, two. One, two. Yeah, no, I'm getting on here. Testing. Is it good?
Welcome to another scintillating game between Tuks and TUT. TUT being led out by none other than Joshua Robinson with a 13 on his back, expecting big things from the leader. Tuks also coming out with a strong side. Muzungu, Van der Merwe and Edmund in that front row, which is very dangerous. And hopefully the likes of Makubela, Mvilasa and Matebula will be ready to face off the heat that's going to come from that front row from the Tuks outfit. Still more games to happen this afternoon here at the University of Pretoria, so make sure you get all the snacks you need and do not leave your screen this afternoon. Dennis Obi to get us underway. Dennis Obi with the kickoff, sends it nice and deep. Just tussling around with the ball. Tuks all over them in defense, under pressure from the get-go, using their big force just to try set it up for that exit kick. Bonzo deep in pocket. He's got no other choice here but to boot it nice and long, and does just well to give them some space to breathe. First mistake did come from letting that ball bounce, and one of the coach killers is just letting that ball bounce, something that you go over again during your practices. Allowing that Tuks outfit to come and apply pressure from the get-go. But Libole Tumbonzo has done well to get them out. Gustav van der Merwe with the first throw in for Tuks. Does well to find his jumpers. Getting that ball coming around, just around the back. Nearly fumbles it, but does well to hold on. Tuks using that blind side once again. It's a numbers game. He's got the numbers. Breaks through a couple of tackles before he's brought down. Kruger as the deputy scrum off. Lehman digs deep. Lehman finds Obi around the back. Numbers on the outside for Tuks. Decides to go back inside into traffic. Lehman once again searching deep. He's got his pods out. Got to use those big boys to break through that wall. Lehman. Obi chips it over. Obi. Gutsy move from Obi. Just couldn't collect it, but Lehman's there. Fixes the mistake. Obi deputizing the scrum off position. Numbers on the outside once again. Still moving. He might just break through here. Keeping the ball alive. Ball still in place, says the touch judge, but eventually a foot in touch. Tuks have certainly come alive here. Should be the first throw of the afternoon for Vilasa does well, but just couldn't hold on to the ball. Is the big number 5. A penalty has been awarded. This is the first penalty of the afternoon. I think they've got no choice but to make sure that people like Bonzo get it far away from the 22. Bonzo does well to put that ball away. It's up to Vilasa to try find his jumpers in Charles and Day. There's a variation for this TUT side. Lovely ball into the hands of Munga. Sends it out wide. Big strong carry coming in from Kibongo. More numbers on that same side. Forwards coming around the corner. Big strong carry again. Matebula stopped in his tracks.
Munga takes his time, finds Kibonga, soft hands from the big man. Munga once again using that same side. But numbers on the right there, but decides to boot it down. It's going to be met by Joshua Dilu. Sends it back. No hesitation from the fullback. Beautiful exit from the fullback. He's going to be proud of that, Jaden Dilu. Second line out now for the TUT side. We have the best of lineouts in that first one, but Shaw made up for it in the second one. With some beautiful variations. They go again, competed, but still in possession. Sends it out wide. A beautiful long pass from the scrum half all the way to Munga. Finds his forwards, changing direction back into the blind side. Trying for those soft hands, but getting great defense from Tuks. Bit of pressure now swarming in from the men in red. Munga boots it up. Finds Kruger, but just couldn't hold on to it. Collected again from the visitors. Ball could be turned over from Tuks. Penalty. A great effort, a great defensive effort from the home side. Dennis Obi just one job here. That's just to make sure that he gets it as far away as possible. Does well. Puts it back where that original lineout was. No chance for Van der Merwe to get things right with his forwards. Second lineout of the afternoon for Gustav. Verification of calls coming in from Randy Azungu. Do well. Finds Liman. Around the back, they go back into the hands of Obi, but he's been sandwiched in that tackle. Ball breaks through for this Tuks outfit. Doing best to try to keep that alive. Numbers on the outside for them. Choosing that right side is the young Liman. Take it up himself, is Liman. Very cheeky move from the scrum half. Does well, pumping those legs is Van Rensburg. Liman finds Obi. Big numbers on the outside. Finds the big JL Van Rensburg. Still moving Van Rensburg. Oh, look at that, ladies and gents. Cheeky move from the home side to get the first points on the board. That does look like Antonio Brainers has gone over the white line for the Tuks. Just see how they kept position the whole time, this Tuks outfit. And it was about time they went over that white line. Sleeping in defense is this TUT outfit, but still a long way before halftime. So in other words, they've still got a long way and a lot of time to put their reply there. Bit of wind just creeping up for Obi. Strikes it well, right through the post. Obi does. 7 points to 0 here at the University of Pretoria, home of the Tuks. Bonzo and his men just taking their time to reset. Bonzo puts it nice and high. Collected by Liman. Takes it up himself. Breaks through. In fact, that's Skuman. No one at the scrum half position. Liman. Digging deep, finds his forwards. Try to break through, just pumping those legs. A great carry from Tuks.
Obi deep in pocket, fixing for that exit. With no pressure at all, Obi does well to find the exit. Into the hands of Utejo. Utejo tries to break through, but Tuks have done well to contain him. Munga does well to find his forwards. Strong carry come from Afika. Munga again, switching sides this time. Finds Bonzo, who boots it up. No direction from the young man. Connected from the fullback, beats one. He might just beat another. Does well to keep the ball alive. Taken up from Van Rensburg. Van Rensburg literally walking through the defense. Makes it look easy, beating the last defender to go right under the poles. Huge impact coming in from JL Van Rensburg. Tuks certainly proud of the offensive efforts so far in this game. I can only imagine that the TUT side just gathering and talking about how they're going to fix this defense. Very easy one for Dennis Obi to get it over for the extra 2 points to make it 14 points to 0. TUT just taking their time once again to get us underway, but Mbonzo does just well, boots it deep. Connected safely by Tuks. Nice strong carry. Giman is there quite quick, but it looks like the official is going to give a penalty for a high tackle. Not the best of restarts for this TUT side. Obi does well to kick with the wind. Now another chance for the home side to try to get points on the board, but first things first, that set piece needs to come right. Gustav van der Merwe. A fine bullseye once again. Right to the back, and overthrow by Gustav. But it looks like the ref is going to pull us back. Skew ball is the call from the official. Giving TUT the line out or scrum options. It looks like they've gone for the scrum. Important scrum for this TUT side just to get out this half. If you look at how they placed at the moment, it looks like Kagiso Tejo might just come up and set up for this TUT side before they go for the exit. Or even play. Big strong scrum from Tuks. Huge scrum, but it looks like a penalty will go to the visitors. Chance now for Mpanza to get this ball away. Lovely exit from Libone to Bonzo. An important set piece now for the visitors. So far, so good for them in the lineouts. With a variation going out the back.
Tried to go for the overthrow, but again squandered. Very good from the official, just to try and explain exactly what he was blowing them for. I should just having a word with the front row once again to make sure that things go nice and clean, very swift in the scrum. Remember the last scrum they had, it was TUT who got the penalty. So Tuks will try and make sure that nothing goes the opposite way for them, as an exit is prominent. Big scrum, Lima finds Obi. Around the back, Van Rensburg. Long pass to his winger. Cuts back inside. It's Van Rienen taking his time. Lima. Big strong carry coming in from Skuma. It has been taken. Kibongo, soft hands from Kibongo. Big frame of a man. Libonetu does well to find his forwards as well. Big strong carry from Randy. Counter ruck from the home side. Counter ruck, a beautiful counter ruck. Looks like they will be penalized. They are going to be penalized. Second penalty against them. This Tuck side. Bonzo once again with the duty to get this ball far away from where they are, hopefully right up until the 22. Boots it, lovely boot from Bonzo. Does well to get them over the 22. Once again, they need to get the set piece right. Could be expecting more from the TUT side. Do well to compete, Tuks, but looks like ball is still in possession of TUT. Knock on is the call from the official. Great defensive pressure being put by the home side. Lehman with the feed in. Big strong scrum. Holding it steady. Taken up from Van Rensburg. Does well to set it up. Big frame of a man is Van Rensburg. Lehman finds Obi. Obi's got options. Oh, forward pass is the call. Forward pass is the call into the hands of Rien and Kruger. Chance for TUT once again inside the 22 to try and attack and get some points of their own. And if not, it would be a third time for this TUT side to visit the 22 and not walk away with any points. Feed in from Munga. Steady scrum, but the ref is going to blow. So that collapsed right there with the front row.
Second attempt from Munga and his men. Pick up from Kobongo. Soft hands to Munga. Doesn't have the correct numbers on the outside. Does well to keep it. No at scrum half for TUT. Very close to the line and a penalty being received from the home side. Tries to quick tap Newman, but he's going to be called back. Once again, TUT failing to get any points when they visit the 22. Very frustrating for the team. Can't imagine how frustrating it is for the coach. Maybe with the big boot, giving them room to breathe. Sends it right before the halfway. Four man for the top side. Does well to connect. Finds Niman. Van Rensburg out the back to Obi. Ball's moving. Puts it down. Oh, this could be brilliant. This could be beautiful. And ball is out. Great exit coming in from the Tuks side. Once again, TUT find themselves under pressure. Once again, TUT find themselves defending in the 22. Bit of a mix up there, but ball should go to this Tuks side. Seems as though it was TU2 had a foot in touch there. Takdiwa Somoya. Good variations once again, going for that drive more. Well defended, still moving, it's found its wheels. Peel off on the left-hand side, but advantage is being played by the official. Lima needs to dig deep. Van Rensburg with the setup. Chip and chase. Obi on the chase. Lets it bounce. Oh, cheeky. But an advantage was being played. So we are going to go back for that first infringement. Would have been a beautiful try if Obi had got it. Seems that they might just go for that line out. But with the way these boys attack, I think even a scrum would be a safe option for them. Looks like it's the hooker receiving a bit of medical attention. Lungelom Velase. I don't think he's going to come off. Seems as though he's okay. Physio hasn't left his side just yet. And Obi with an easy kick for that line out. Could we see another driving more from this Tuks side? All the way to the back they go. Another driving more, most certainly for Tuks. It needs to find its wheels. Peel off the left-hand side, bumps him off, makes it look easy. Beautiful try from Tuks. That does look like Gustav van der Merwe with his first try of the afternoon. Sheer power from the hooker. Okay.
Making it look very easy once again is Obi with a third successful conversion for the Tuks side. Newman to get us underway. Changing directions now. Competing for it is Kruger. Looks like the ref will the AR signaled his flag up for a foot touch. And it's going to be the TUT throw-in. Velase, who just a couple of minutes ago was receiving some medical attention, is good to go. 5-man from the TU2 boys, an overthrow collected by Gustav van der Merwe. Beats one. Tries to beat another, spins out of that tackle, but eventually brought down by the visiting sides. Lima finds Obi. Van Rensburg, once again, Brainers. Oh, this is looking lovely. This is looking lovely from the home side. Lehman once again. Lehman, he's got one man to beat. Lehman, eventually brought down by Viljoen. Still pumping those legs. Here's the Tuks side, inches away. Inches away are Tuks. Trying to spin around here, but he's met by two defenders. Big numbers on the outside. Huge numbers on the outside for this Tuks side. Pick up and go from Tuks. Pick up and go from Tuks once again. Another pick up and go on that left side. Are they over? Yes, they are. Once again, Tuks find the white line, and it looks like Gustav van der Merwe gets his second try this afternoon. Not too often you find the forwards scoring more than the backs, but Gustav van der Merwe showing us how it's done. Making it another easy kick for Dennis Obi right in front of the post. Too easy for the pivot. Just like that, we find Tuks leading 28 points to 0. The body language of this team size just tells the story of how they performed in this first half. Nonetheless, Ibole Chumponzo to get us underway. Substitution is being made. Bonzo making way for Tebogo. Freshman on the park. Tebogo does well to put it very deep. Connected by Deleu, who puts it straight into the hands of his opposite number. Skeleton for you. Tebogo puts it nice and high. Contestable. Hasn't been collected by Tuks, but the home side rather. The TUT. Putting it down straight into the 22 is the Tuks side. Want to go for those set pieces. They understand how important those set pieces are to give them some go forward ball. Those lineouts have been working perfectly, but the lineout is going to go to the TUT side.
Velase tries to find his jumper, but some pressure being put on by Skuman and his men. Knock on is the call from the official. So scrum down, TUT ball. Another chance for TUT to try get out. Too many times the men in red have been playing in their own 22. Bonga with the feed in as well to find the first receiver. Steps around the park, eventually brought down. Bonga once again. Got Tebogo standing behind his forwards, fixing for that exit. Tebogo boots it down. But it's Jaden DeLeo who's there, who finds his winger. He's going to switch sides this time. Finds Kruger. Kruger tries to beat one, but great defense coming in from Munga. DeLeo tries for a sneaky one. Lovely offload. Does well to keep the ball alive. Tuks. DeLeo once again. That's Liman. To my correction, offside is the call. Very smart, sneaky move from Liman. Obi once again to try and get them very close to that try line. Maybe another driving more from this Tuck side. It's worked perfectly for them so far in this first half. Looks like a card might just come out. Oh, yes it is. 10 minutes in the sin bin. And one man short for this TUT side that's already suffering. It seems as though it is Loazi Dlamini who's been given a slice of cheese. Two-time try scorer Gustav van der Merwe with another throw in for the Tuck side. Does well to find his jumper. Another driving wall. It's found its engine. Looks like Gustav, but huge tussle there from Kibongo. Van Rensburg tries to beat a few, but just couldn't. Lima. Got his forwards coming around the corner. Takes it up himself. Great carry coming in from Muzungu. Lima digs deep. To play that same side. Finds Obi. Finds Brainers trying to break through. But a lot of defense has come from this TUT side. Ward's taking it up himself. Obi tries to break through, tries to dummy, but not going to fall for it. This TUT side. Long pass to the hands of Van Rensburg. They've got a lot of numbers. A lot of numbers. Dilu steps through, makes it look very easy. Jaden Dilu adding his 2 cents to the scoreboard. It's a bit more difficult now for Obi. So far, Obi's done well. Let's make it 4 out of 4. Maybe make it 5 out of 5. Beats it well. Obi
right through the post to make it 5 out of 5 this afternoon. With a short kick this time. Oh, nearly collected by Kibongo. Just couldn't hold on to it. Lehman steps through. Lehman still moving. Lehman breaks away. He's got numbers on the left and right. Takes him on. Lehman, ladies and gents. Oh, magic moves from Lehman into the hands of Kruger. Goodness me. Exciting times for the home side. Scintillating rugby for Tuks. To beat so many defenders and then that last switch play. Long kickoff from the TUT side. Was brought to bump off one defender with Bushle Blanga. Lovely soft exit coming in from Tuks. Quite the score that this TUT side has to chase. 42 deficit. Looks like a replacement is being made for you TUT. Fresh legs as one Dylan Nube comes on. Looks like he's going to replace the injured Vilase. A bit woozy since that first knock on his head. Nube on duty as soon as he comes on. Big pressure coming in. Tuks have done well to defend this. Lehman finds his forwards around the back. They go. Obi does well again. Van Rensburg. Oh, they're coming in hot. They're coming in quite hot. 3v1 at the moment. Tries to go through himself. Uplanga. Turnover. Great counter ruck coming in from TUT. A high tackle should be the call. Was a high tackle on Joshua Robertson. And now it's all in the hands of Tebogo to try and get this in very good position for TUT. As well, Tebogo. To get them in a very good position, this TUT side, but once again, so close to this 22, will they walk away with any sort of points? Morbe on duty once again. 5+1 line out for the men in red. Oh, great defense. Great defensive effort coming in from Tuks. He's
going to be Duncan Bluchnart, who's going to be so proud of himself for that. Quite a few Bluchnart has taken away from this TUT side. Obi, chip and chase from Obi. Gutsy move, but taken from, very gutsy move, but taken by Zulu. It's all the way to Munga, to my correction. Obi not wasting any time, just getting that ball out so they can go and get a bit of team talk from the captains. I wish to be a fly on the wall just to listen to what's going to be said on the TUT side, how they're going to come back from this 42-0 deficit. Don't go away, ladies and gents. We'll be back shortly.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we're back once again after a thrilling first half between TUT and Tuks. 42 points to 0. Some lovely tries were scored in that first half, but I think one of the greatest, if not the greatest, was the assist by Liman. Certainly one for the book, certainly something he's going to remember for a very long time. And Tebogo is going to get us underway once again. Straight into the hands of the winger. Trying to go straight into the coast. Is this Tuck side from the get-go. And a penalty for TUT. Early penalty for the visitors. Hopefully this time, if they get into the 22, they're going to walk away with points. It is something they failed to do in that first half. And hopefully, after a tough talk with the coaches, things may change around for the men in red. It is Mube who was on duty once again for the third line out of his afternoon. Always opting for the short line out is this TUT side. No contest this time. Big strong ball from TUT. Tuks have done well to try to defend it, but it's still got its wheels. Eventually brought down. An advantage is being played by the official. Penalty once again. Another chance now for Ondwe Tumunga and his men to try and make something of this. Easy one for Tebogo, and it looks like the man who had the yellow card, Razi Dlamini, is going to make his way back onto the park. Once again, no compete in the air from this Tuck side. Needs to start moving before the ref forces them to use it. Could this be a try for Tuks? TUT go over! A long-awaited try for TUT. Finally over the white line. They're going to be quite happy with themselves, TUT. It's scoreless first half for the men in red, but they are certainly looking to change that around in the second half.
Very difficult kick for the young Tebogo. He's missed it though. So 42 points to 5. TUT faithful will be happy that they're starting to show some signs of life. Dennis Obi to get us underway. Short kickoff for Dennis Obi. They've let it bounce. Do not think that was intentional from the men in red. But nonetheless, a line out for the TUT side. Another chance for Wandile Mube to get this right. Done well to collect this TUT. Munga does well to find Tebogo. Using his force to try and break through this wall of defense that's been put up by Tuks. Munga. Tebogo. Boots it downfield. Straight into the hands of the try scorer, Van Renen Kruger. Finds Deleur, the other try scorer, to the hands of Van Rensburg. Bumps a defender off. Is Wuhle Blanga. Yeah, man. Around the back is the option for the forwards. Boots it, but not the greatest of kicks. Into the hands of Munga. Finds Tebogo. Tebogo boots it back. Not looking to exit, but rather keep it in play. Obi sees space at the back. Bounce of the ball. So unfortunate, but Obi's on the chase. Decides to boot it back. Straight into the hands of Deleur. Finds Lehman. Lehman tries to beat a defender. Holds on. Tries to pop it up, but doesn't find Deleur. Ball still safe into the hands of Tuks. Muzungu deputizing the scrum half position. Muzungu once again finds Obi. Obi. Oh, soft hands from Tuks. Oh, ladies and gents, he's got the foot. Just unfortunate, but keeps the ball alive. And once again, a team effort try for this Tuks side. Looks like the talented scrum half, Jano Lehman, just receiving some medical attention, resulting in Mzungu playing the scrum half position. I think he's done well. Obi to make it 6 out of 6. Too easy for the flower half. It looks like Luke Galdenace is going to make way or get in for Lehman. He's cramped up quite a bit, so why not? Can't wait to see what Luke Galdenace has in store for us. Into the hands of Wuhle Blanga. Galdenace finds his forwards. Around the back door they go. Van Rensburg finds Deleur. Beats one. Back into the hands of Van Rensburg. Just couldn't collect it. Turnover ball for TUT. Finally some ball for the red. Tebogo beats one.
Tries a long pass into the hands of Liam. Tries to step back inside, but met in great defense. Munga digging deep. Finds the big number 6, Knowledge Chayara. Munga tries to take it up himself, but whoa. Looks like we are going to go back for that first infringement that the official didn't let go of. Seems there another Tuks player or TUT player is receiving some medical attention. It's the big number 8 guy, Kibongo. If a receding hairline is the only thing your kids stand to inherit from you, then it's time to up your effector. Big positive sign. Does anyone have a beanie? You've either got the effect Feed in by all the way to Monga. Monga does well to find his backline. Tebogo. Liam. Viljoen. Nearly breaks through, keeps the ball alive back into the hands of Tebogo, who just knocks it forward. Tuks using that blind side to try and expose the defense of this TUT side. Tries to break through, but great defensive effort. Ball's being turned over by TUT. Fighting deep for it is Monga. Tebogo sees none down that left-hand corner. Tebogo. Oh, beautiful. Beautiful kick by Tebogo. For the first time in a while, Tuks are under pressure and playing from their own try line. Just 5 away from the try line, a position that we do not know Tuks to be in this game. Very short, an overthrow for Tuks. Big bump off from the Tuks forwards. It's Van Rensburg this time with the boot duties. Is that out on the full? What is the call from the official and his AR? Bit of a discussion happening now. It will be a line out for the Tuks side. Just couldn't hold on to the ball, being collected by TUT. Munga does well to find his forwards, pumping those legs, but Tuks are all over them in defense. Looks like we are going to go back. A knock-on call, that first infringement gone unnoticed. Or well, gone noticed by the official. One of those Tuks players receiving medical attention. A lot of players have been receiving medical attention this afternoon.
Bit of cramps here and there. That could be the second player who's cramping for this Tuks side. Time back on. And a scrum down for the Reds. Looks like it's going to be a penalty for the home side. As one of the front rows who've been penalised. Seems as though that is Umakubela, who's been penalised by the official. Not keeping steady and got a knee on the ground. Certainly something he'll want to revisit and make correct in the next scrum. Looks like another substitution is being made for the Tuks side. Johannes Broekman in the number 20 jumper. And the young man coming off is none other than Duncan Blichnot, who can be so proud of his performance today, especially in those set pieces. Obi to get them close once again on the 5, just before the 5. Familiar position now for this TUT side. It's going to be so important for them to keep this defensive effort up. Make sure that Tuks do not go over that 5 meter, or they'll certainly be in trouble. Anticipating that Maul is the TUT side. They've done well to now break it all down. Oh, too easy. Too easy. Exposed on the blind side. Great awareness coming from Luke Geldenace to get that ball over for Kruger. And once again, another try for this Tuks side. Dennis Obi looking for 7 out of 7. Boots it. Does he get it? Oh, he makes it look easy. Superb day with the boot for the young Dennis Obi. Teboho with the restart. Boots it up long, finds Blanga. It's done well to connect it safely. Is
Young Butle Planga. Around the back door. Not successful, but still connected. Van Rensburg doesn't waste any time and boots it long. Finds Tebogo. Tebogo with a reply of his own. Boots it up. Makes it contestable. And it's Julio who's under that. Successfully finds Obi. Krieger tries to step him around, but he's not going to make it look easy. Is Zomuya. Forwards taking it up themselves. A great carry coming in from the forwards. The try scorer, Van der Merwe, who takes it up. Once again, pick up and go from Tuks. Doing well to keep the ball alive is Tuks. Obi. Trying to step around the park, but just pushing up in defense so well is TUT. Pick up and go once again. Choosing that left-hand side. Geldenays finds Obi. Not the best of passes. Taken up by the try scorer, Fulgun. That is Delu. Not the best of chips from Delu, but he's still going. He's got support. Decides to go on his own. Is Delu eventually brought down? Tries to get it is Van Rensburg. Geldenays once again. Finds Obi. A long pass. Oh, it's a numbers game on the outside. 3v1. He's got support. Oh, he's going to make it all the way. Too easy for Tuks. Great supportive play from Tuks to go over the white line once again. Game is as good as over for this TUT side. And that looks like the reserve hooker who went over the white line. Andre Pike. Obi with another strike. Gets it once again. Dennis Obi with the golden boot. Fresh legs on the park for TUT. Which is Makate, who's on the field, replacing Tadiwa. Yakalo Makate playing on the right wing now, replacing Tadiwa. Jaden Delu boots it. Big strong boot. Fulgun tries to keep it in play, but a hand in touch. Usually get foot in touch, but that's a hand in touch. Quick line out for Tuks, but no. The official is going to call them back. That is not an option at this very moment for Tuks. Pike on duty to get this right. Does well. Driving more from Tuks, but it looks like it's well defended by TUT. Fulgun finds Obi. Not the best of passes, but an advantage was being played. Short arm coming in. Fulgun takes it quick. No. Once again being stopped in his tracks by the law. Quick tap. Finds Pike, the try scorer. Tries to bump off one, but met in great defense. Obi. Brainers. Tries to tap it away into his partner, but just couldn't get it right.
Mobe with the throw in for TUT. Does well. Munga. Not the best of passes, but finds the big Kibongo. Tries to bump off Wolf, but a great defensive effort coming in from Tuks. Once again, a penalty for the men in red. Definitely love to see more of Guy Kibongo. Certainly got the weight on him to get that go forward ball for TUT. Well, a brilliant kick from Tebogo to get Nobe and his men that line out that they so desperately need to win. Nobe does well to find these jumpers. Steps through, takes it up himself, is Kagiso. Monga digs deep, finds Tebogo. Tebogo again into his hands. The hands of the captain who just couldn't hold on to it, Robertson. Advantage being played by the official. Monga. Tebogo finds the big Matebula. Strong carry from Matebula. Tebogo nearly breaks through, but it is Falyun who's on duty there on defense. Digging deep, taking his time. Big, strong double tackle coming in from Tuks, changing directions. Dlamini tries to bump on off. Dlamini stopped in his tracks by the scrum half. Munga, very gutsy from the scrum half. Ball still in possession of the visitors. Munga finds Tebogo, soft hands from the big man. Oh, this could be brilliant. Liam. In fact, it is the replacement Nyakalo who broke through there. Just couldn't finish the job, the TUT. More numbers on the outside once again. Fight for it on the ground. Could it be turned over? Turnover! Big, strong turnover from Muzungu. He's got options. Oh, ho, ho! Ladies and gentlemen, Buhle Planga! Great break there for Randy Muzungu, but then does well to find the speedster Buhle Planga with his try. Seems as though at this point the whole backline of Tuks might have scored. It's just up to Antonio Brainers now to get his try. More fresh legs on the park. Nico, Makamu, and Lenny are going to make their way onto the park, replacing Randy and Tony Edmund. Great shift from the big boys. Tebogo with the restart, 70 points to 5. Here's the score here at the home of the Tuks. Falyun. Oh, couldn't find who was passing to Van Rensburg. Soft hands. Beats a defender once again. He's got options on the left-hand side. Tries for that little chicken wing pass, but held onto it. Deleu, long pass. Here comes Pike. Finds his winger once again. He's got jet shoes. Chip and chase from the winger. Connected beautifully from Falyun. Falyun doing well to pump those legs, but the ref is going to stop them. And a knock-on is the call.
Looks like more replacement on the park for this Tuks side. We're finally going to get the scrum underway. $70 points to 5. Bit of a confidence killer for this TUT side. But it's not over until the fat lady sings. It's going to be a long 10 minutes for TUT. An extremely long 10 minutes. But they need to do best and try to defend and make sure that Van Rensburg and his men don't get through. Oh, this is lovely. Deliu, long pass into Blanga. Just couldn't hold on to it, Blanga. And a knock-on is the call. And I think at this point, Tuks have exhausted their bench. As the whole bench is on. Could be the same here for the TUT side. And Joshua Dumpies is on the field for Tuks. Youngest player on the field, actually just 19 years of age. He'll be looking to make his try. The couple of minutes that they've got left. Feed in by Munga. Big strong scrum coming in from Tuks. A lovely scrum from the Tuks side. You can almost just see how the confidence has whispered away from this TUT side. Body language tells the story of what's going on. They're asking for another scrum, but Phil Ewan's got other plans. Numbers on the outside. Oh, huge tackle. Fresh legs doing all the things for TUT at the moment. Deliu tries to bump off one. Keeping the tempo alive is Phil Ewan. Carlton. Strong carry coming in from the Tuks side. Inches away from the try line. Here's Tuks. Large numbers on the left-hand side. Long pass. Forward pass is the call. An advantage was being played by the officials, so they are going to go back. Ball still in possession of Tuks. So unfortunate for Lucien Becker. He wanted to put a name on the scoreboard for himself as well. There's one thing we've seen this afternoon is that those set pieces for Tuks are very important. And at this point, could we see another try from Tuks off a set piece? Carlton does well. Finds his man. Nearly breaks through the middle. Just couldn't hold on to it. A forward pass. A forward pass is the call. Sigh of relief for the men in red.
Big sigh of relief because the only option now for them is to make sure it doesn't get to 80. A tough afternoon for TUT. Collapse of that scrum. Not sure where the collapse is coming from. Looks like the front hookers are going to get a call from the ref. It's cutting a word of them laying down the law, the official. Andre Tumunga with the feed in. Big strong scrum from the men in red. Finds Tebogo. Just a chip into the hands of Nyakalo. Oh, just over the top. A bit too much. Would have been a solid plan if it had worked. And more fresh legs coming onto the park. Here's Hile Mahanyele. And he is accompanied by Lutendo. Brilliant line out coming in from Tuks. Carlton Ace finds his back line. Tries to go around the back is Van Rensburg, but just going to hold on to it. Connected by TUT. They push it downfield now, but a penalty has been issued. What are the options now for TUT? Do they tap it? Do they go for that line out? Kicks it rather. The opposite side of the field. I wasn't expecting that from Tebogo, as the shorter side was on his left. Tried to get that ball, but it's being defended well from the home side. Looks like there might have been a knock on, and that is the call from the ref. Ball was knocked on. Should be a scrum down. TUT ball. Tuks ball. To my correction.
The official just calling the physio for the TUT side. Looks like one of those players might have had a bit of a knock or blood. Not too sure from this angle, but clearly the ref has identified that. And we might just have to pull that player off. Seems as though he's good to go. Beat in from Carlton. Does well to find his backs again, just couldn't hold on to it. And a knock is the call from the official. All of a sudden now, Tuks can't finish their set pieces from the scrum. Now stand to be corrected, but it seems as though it's the third time now they've squandered a scrum, well, a set piece straight off the scrum. Big scrum from TUT. Munga plays it blindside. Munga takes it up himself. Oh, nearly finds Tieho, but just couldn't hold on to the ball, so he scrummed down. Tuks feed in. Could be a change to that. The AR just putting in these 2 cents at the moment. It looks like they're going to go for a penalty. A penalty's been issued. Carlton takes it quick. Van Rensburg finds Brainers. Switch play now. Not going to try exit this Tuks. No point in that. Nice carry coming in here from Fezile. In fact, that is Nico Makomo. Van Rensburg once again. Numbers on the outside. He's got options. Pike still moving. Cuts back inside is the winger. He's got options once again. Ho-ho! Second try for Pike. You don't see this every day. You don't find a hooker scoring 2 tries on the winger. Anywhere else but the winger side. And he's done well for himself, Pike. Danray Pike with the second try of the afternoon for Tuks. What an afternoon he's having. That's Sana Skuman, to my correction. All these scrum caps. So that is the flanker, Zander Skuman, the brother of Xavier Skuman. And I'm sure the old man is proud watching them at the moment. Can see the smile on his face. Difficult kick. Boots it long. He's got the distance. Certainly got the accuracy. And that should be it, ladies and gents. 77 points to 5, with Tuks walking away as the victors. Thank you for joining us in this scintillating game between these two neighbors. We'll catch you next time.
If a receding hairline is the only thing your kids stand to inherit from you, then it's time to up your effector. Does anyone have a beanie? You've either got the F factor or you don't. Yet.